Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Today we are going to do a presentation on verb and adverb. Our group consists of Sinta Nurul Badriah and my friend Siti Nur Azizah and Dina Husnaya. We are making this presentation to fulfill the assignment for this English class. In this presentation, we will talk about verb and adverb. Praise to good, let us always offer up a sense of worship and praise to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who give His mercy and grace to us, so that we can all get together in a healthy state without lacking in nothing. As for the structure of the event this afternoon is as follows. 1. Opening, 2. Presentation of papers, 3. Question and answer session, 4. Closing. Furthermore, is the presentation of paper to be presented by myself. Definition verb. Verb is a word that serves to show the action of the subject. Kata kerja yang berfungsi untuk menunjukkan peristiwa atau keadaan. Indicating event or circumstance, English verbs are not always in symbol form one word, but may be in the form of a combined phrase with a particle to become a phrasal verb. Get in, make up, read over. Verb is used to express the activity of something or a group of nouns. In a sentence, the verb function as a predicate. Kata kerja digunakan untuk menyatakan aktivitas sesuatu atau sekelompok kata benda. Dalam sebuah kalimat, kata kerja berfungsi sebagai predikat. Verb generally require an object called transitive verb, but there are also some verbs that do not require an object called intransitive verb. Verbs are the most important types of word in a sentence. Next, kind of adverb, jenis kata keterangan. A transitive verb, verb that need an object. Kata kerja transitif, kata kerja yang membutuhkan objek. That is a verb that requires an object to complete the meaning of the sentence or complete the meaning of the sentence. Yaitu verb B yang membutuhkan objek untuk melengkapi makna kalimat atau melengkapi makna kalimat. Transitive verb include drink, watch, read, feel, open, close, attack. Meliputi, minum, menonton, membaca, mengisi, membuka, menutup, dan lain-lain. The transitive verb that don't need an object. Kata kerja intransitif, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. That is a verb that does not require an object because it can be understood perfectly the meaning of the sentence. Yaitu verb yang tidak memerlukan objek karena dapat dipahami dengan sempurna makna kalimatnya. Intransitive verb includes shine, come, sit, boil, sleep, fell, cry, attack. Meliputi bersinar, datang, duduk, mendidih, tidur, jatuh, nangis, dan lain-lain.
See infin verb, ordinary verb. Kata kerja berhingga, ordinary verb. Kata kerja berhingga adalah kata kerja lengkap, yaitu kata kerja yang memiliki subjek yang jelas dan tense atau waktu. Di auxiliary verb, kata kerja pembantu atau auxiliary verb, yaitu kata kerja yang digunakan bersama dengan kata kerja yang lain untuk menyatakan suatu tindakan atau keadaan atau berfungsi untuk melengkapi fungsi tata bahasa. A linking verb. Kata kerja penghubung. That is a verb that functions to connect the subject with its complement. The word associates with the subject is called the subject complement. If we replace the connecting verb with be, is, are, was, a text, then the meaning does not change. Kata kerja penghubung, yaitu kata kerja yang berfungsi untuk menghubungkan subjek dengan pelengkapnya. Kata yang berhubungan dengan subjek disebut pelengkap subjek. Jika kita mengganti kata kerja penghubung dengan be, are, is, are, was, dan lain-lain, maka artinya tidak berubah. Verb type. Jenis kata kerja. One regular verb. Kata kerja biasa. Regular verb is a verb that unchanged according to the tense and changes the form of the verb regularly. Regular verb, which in Indonesia are called regular verb, are verb where the form of verb 1 to verb 2, or the verb 3 is changed by adding the suffix h, or only by adding the suffix d, only if the verb ends with the letter. Regular verb adalah kata kerja yang dapat berubah sesuai dengan tense. Dengan mengubah bentuk kata kerja secara teratur, kata kerja beraturan yang dalam bahasa Indonesia disebut regular verb adalah kata kerja yang bentuk verb 1 menjadi verb 2 atau menjadi verb 3. Diubah dengan menambahkan akhiran ed atau hanya menambahkan akhiran d saja. Jika verbnya diakhiri dengan huruf. So, irregular verb. Kata kerja tidak beraturan atau irregular. Irregular verb is verb that has the same function as a regular verb, but to change the form of this verb irregularly. Regular verb are verb that change from verb 1 to verb 2, or to verb 3 without adding the suffix ed or d. This verb change irregularly considering the number of verbs is very large, and most of them are regular verbs. It is necessary to memorize irregular verb. Kata kerja tidak beraturan, irregular. Verb adalah verb yang memiliki fungsi yang sama dengan regular verb, tetapi bentuk verb ini bentuk berubah secara tidak beraturan.
Irregular verb adalah verb yang berubah dari verb 1 ke verb 2 atau ke verb 3 tanpa menambahkan akhiran id atau d. Kata kerja ini berubah secara tidak teratur mengingat jumlah verb yang sangat banyak dan sebagian besar merupakan verb beraturan, maka perlu untuk mengingat verb tidak beraturan. Definition of adverb. Definisi kata keterangan. Adverb is a word that gives a description of the place, time, and manner of an activity or event that occurred. Example, her, now, softly, loudly, tomorrow, again, twice, never, at X. Adverb is also defined as a word that describes a verb. Verb activities, adjective, proportion atau proposition, and other word except noun atau noun, and pronoun atau verb. Adverb adalah kata yang memberikan keterangan tentang tempat, waktu, dan cara suatu kegiatan atau peristiwa yang terjadi. Contoh, her, now, soft, lately, besok, lagi, 2 kali, tidak pernah, dan lain-lain. Kata keterangan juga didefinisikan sebagai kata yang menjelaskan kata kerja atau verb, kata sifat atau adjektif, preposisi atau preposition, dan kata lain kecuali kata benda, dan kata ganti atau pronoun. Kind of adverb, jenis kata keterangan. A. Adverb of time. Adverb of time is an adverb that states the time of a job, action, or event. Example, afterward, already, before, frequently, now, today, soon, immediately, lately, yesterday, a text. Example of application in the sentence. I'm studying English now. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Keterangan waktu adverb of time adalah kata keterangan yang menyatakan waktu suatu pekerjaan, tindakan, atau kejadian. Contoh, setelah itu, sudah, sebelum, sering, sekarang, hari ini, segera, akhir-akhir ini, kemarin, dan lain-lain. Contoh aplikasi ini dalam kalimat, saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. The adverb of place. Adverb of place is an adverb which shows the chance of an action or event. Example, above, back, below, around, her, somewhere, everywhere, there, a text. Keterangan tempat adalah kata keterangan yang menunjukkan tempat terjadinya suatu tindakan. Tindakan atau peristiwa, contoh, atas, belakang, bawah, sekitar, sini, di suatu tempat, di mana-mana, sana, dan lain-lain. Example of application in the sentence. She studies English here. Dia belajar bahasa Inggris di sini. Explanation will be continued by Dina Husnaya. Adverb of frequency. Kata keterangan frekuensi. Adverb of frequency is an adverb which states the amount or how much of a job, action, or event performed. Kata keterangan frekuensi adalah kata keterangan yang menyatakan jumlah suatu pekerjaan, tindakan, dan peristiwa yang sedang terjadi. Its classification, namely, klasifikasinya merupakan 1. Adverb of quantity. Usually to determine the adverb of quantity,
we ask the question with the word how often. Biasanya, untuk menentukan kata keterangan kuantitas, kita mengajukan pertanyaan dengan kata how often, seberapa sering. Example, always, always, usually, never, ever, sometimes, seldom, generally, and actually. 2. Adverb of number, kata keterangan nomor. Usually to determine the adverb of number, we ask the question with the words how many times. Biasanya, untuk menunjukkan kata keterangan nomor, kita menyatakan pertanyaan dengan kata how many times. Berapa kali? Next. F. Adverb of affirmation. Kata keterangan afirmatif. Adverb of affirmation is a present or affirmative answer. Kata keterangan afirmatif adalah penegasan atau jawaban afirmatif. Contoh, example, certainly, naturally, surely, of course, absolutely, and so on. Example of application in the sentence. Of course, she can speak English. Tentu saja ia dapat berbicara bahasa Inggris. G. Interrogative adverb. Interrogative adverb is an adverb that helps shape the question. It's adverb that this type associated with the other adverb. Interrogative, kata keterangan interrogatif adalah kata keterangan yang untuk membentuk pertanyaan. Each adverb this type associated with other adverb. Setiap adverb jenis ini berhubungan dengan adverb lainnya. Next. Relative adverb. Kata keterangan relatif. Relative adverb is an adverb that serves as a connector of the clause in the sentence. Kata keterangan relatif adalah kata keterangan yang berfungsi menghubungkan dua klausa di dalam suatu kalimat. The words were the same as the interrogative adverb. The difference is only in the layout position. Kata-kata tersebut sama dengan interrogative adverb. Perbedaannya hanya terletak pada tata letaknya. Namely, relative adverb is usually placed in the middle of the sentence or between the two clauses, while interrogative adverb at the beginning of the sentence. Yaitu, relative adverb biasanya ditempatkan di tengah kalimat atau di antara dua klausa, sedangkan interrogative adverb di awal kalimat. Thank you. Given is question and answer session. Is there a friend who wanted to ask or open 3 questioner, please? Okay, enough of our presentation. If no fault or presentation, we apologize for the size. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.